Τίποτα πιο δύσκολο από την καταγραφή της ιστορίας της Παλαιστίνης, μιας γης αρχαίας που προϋπήρχε της βίβλου με αυτή την ονομασία. Οι λαοί που την κατοίκησαν και τα ονόματα που της δόθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, πολλοί και πολλά. Αυτοκρατορίες εκεί κυριάρχησαν και εκεί κατέρευσαν, οι Ρωμαϊκοί, οι Οθωμανικοί. Και 3 θρησκείες, οι μονοθεϊστικές του σήμερα, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλάμ, εκεί έχουν τις ρίζες τους. Ας πιάσουμε όμως το νήμα από πολύ αργότερα, από τις αρχές του 1900. Τότε που συνθήκες και συμφέροντα διαμόρφωσαν την κατάσταση της βίας και του αίματος που οδήγησε στο σήμερα. These rugged limestone hills in a rift valley east of the Mediterranean Sea have a rich and storied past, from the Bible right up to the present. Different peoples give it different names: Palestine, Judea and Samaria. In 1917, Arthur Balfour, the British Foreign Secretary, typed a note that would change the face of the Middle East. The letter was a declaration of support for Zionists who wanted to create a Jewish state in the carve-up of the Ottoman Empire. After the First World War, the League of Nations gave Britain a mandate to rule Palestine. The Arabs, who had been living there for centuries, turned increasingly to resistance and violence, culminating in a revolt in 1936. An estimated 700,000 Palestinians fled or were pushed out of their homes. They called this the Nakba, the catastrophe. Since then, there have been wars, uprisings, terrorist attacks, and diplomatic deals. Nothing has brought lasting peace. The modern Middle East began to take shape after the Second World War when the new United Nations decided to partition Palestine under a British mandate into a Jewish state and an Arab state. Israel was created. Arabs did not accept the partition, and in subsequent fighting, Israel took over more territory. And in the Six-Day War of 1967, Israel took control of still more land, including the West Bank, the Golan Heights, and from Egypt, the Gaza Strip and Sinai Peninsula. The Camp David peace accords returned the Sinai to Egypt, but not Gaza. In 1987, an uprising, the first intifada, erupted in Gaza. Hamas was established as an armed resistance to Israel, and ever since, Gaza has been at the center of persistent conflict and human suffering. Η δεκαετία του 1990 θα μπορούσε να είναι κομβική και λυτρωτική και για τους δύο λαούς, Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Οι συμφωνίες του Όσλο που συνυπέγραψαν ο ηγέτης των Παλαιστινίων, Γιάσερ Αραφάτ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Σίμον Πέρες, και ο πρόεδρος του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν, κατέληξαν σε ένα Νόμπελ ειρήνης. Όχι όμως σε ειρήνη. The high point of peace efforts came in the 1990s. As part of a negotiated agreement, the Oslo Accords, the West Bank was divided into 3 areas. It was an arrangement only ever meant to be temporary, bridging the way to the establishment of a state of Palestine, also including Gaza and parts of Jerusalem, living side by side with the state of Israel. But it never happened. What we had agreed upon, that peace, real peace, far away of terrorism, of wars, for the sake of our new children. We want to live in peace with all our neighbors, including the Israelis. Αντί για ειρήνη ήρθε η δεύτερη Ιντιφάντα το 2000. Η κυριαρχία της Χαμάς που με εκλογές πλέον το 2006 κυβέρνησε και κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας με σιδηρά γροθιά. Ο κύκλος του αίματος δεν έκλεισε ποτέ. Θυσίασε αυτόν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Χιλιάδες χρόνια τώρα, Εβραίοι, Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι Άραβες δεν κατάφεραν να ζήσουν ειρηνικά στη γη που ανήκει και στους δύο. Δεν έγιναν ποτέ γείτονες, αλλά όμηροι, οι μεν των δε.